Good morning, boys. Today we shall work out the exercise of Unit 2 first, and then we shall go through Unit 3. So, exercise now. MCQ first. A. In summer, the big half moon is always lovely. B. Back on the island, Claude and the narrator made plenty of kites. C. The kite was patched with a letter. Question number 5, that is completing sentences with information from the text. 1. A boy on the mainland showed how to make kites. How to make kites. You can answer in this way also. A boy on the mainland showed Claude how to make kites. Question number 2. On the kite, Claude and the narrator pasted red tinsel stars. Okay, never answer in this way, pasted their names and address, because they did not paste it, they wrote it. They pasted red tinsel stars. Question number 3. Claude was standing with a bit of cord in his hand, comma, looking foolish. A bit of cord in his hand, comma, looking foolish. Now you have to fill in the following chart. Question number 6. Statement reason. Such charts are quite common question in Madhyamik, and such questions always bear 2 marks each. Statement and reason. A. The narrator's elbow went through the kite. Reason. কেন হয়েছিল এটা? She had tripped and fallen over the rocks. She had tripped and fallen over the rocks. You could answer in this way too. She tripped and fell over the rocks. This is also correct answer. Question number B. Claude and the narrator hurried to fix the kite. Reason. They wanted to send the kite up before the wind fell. কেন ওরা ওটাকে সারাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিল? নিজেরা ভাব, তাহলে বুঝতে পারবি যে আসলে হাওয়াটা পড়ে যাবার আগে ওরা ঘুড়িটাকে ওপরে ওঠাতে চাইছিল. They wanted to send the kite up before the wind fell. C. The kite soared. ঘুড়িটা ওপরে উঠছিল, ক্রমাগত উপরে উঠছিল. কেন? Because the wind was very glorious. So the answer is the wind was glorious. Okay, my boys, now we shall start reading question unit 3. Unit 3. Just try to remember the incident at the end of unit 2. They were flying their favorite kite made of red paper, nice red paper, decorated with tinsel stars, and they also had written their names and address on the kite. And the kite snapped suddenly and had flown to the mainland, towards the mainland. In this situation, we finished reading unit 2. অবস্থাটা একটু মনে করে নিই, কেননা এই অবস্থাটা মনে করে নেওয়াটা খুব জরুরি ইউনিট 3 শুরু করার আগে। ওদের সেই প্রিয় ঘড়িটা, যেটা লাল সুন্দর কাগজ দিয়ে বানানো ছিল, তার উপরে রাংতার চাকতি টাকতিও লাগিয়েছিল ওরা, তারা টারা জাতীয় ডেকোরেট করার জন্য, আর কেন কে জানে নিজেদের নাম ঠিকানাটাও লিখেছিল। সেই ঘড়িটা হঠাৎ ওপরে উপড়ে গেল, উপড়ে গিয়ে সোজা মেইনল্যান্ডের দিকে উঠতে শুরু করলো। A quite common incident. Sometimes there is a variation in the speed of the wind, and it is a common incident. But this common incident would bring about a great change in their lives. And now
we shall learn about it. কত ছোট ঘটনা থেকে কত বড় ঘটনার সূত্রপাত হয়। একটা কমন ব্যাপার, ঘুড়ি ওড়াতে গেলে সকলেরই ঘুড়ি উপড়েছে, যারা ঘুড়ি উড়িয়েছে কখনো। তোরাও ঘুড়ি যারা ওড়াস, তোরা জানিস মাঝে মাঝে ঘুড়ি উপড়ে যায়, হঠাৎ সুতো ছিঁড়ে চলে যায়। কেউ প্যাঁচ ট্যাচ খেলেছে এরকম নয়। আর ওদের দেশে তো প্যাঁচ খেলার লোকই নেই, তো ওরা তো থাকে একা একা ওই আইল্যান্ডে। তো ঘুড়িটা হাওয়ার কারণে উপড়ে গেছিল। ইটস আ কমন ইনসিডেন্ট। কিন্তু এই কমন ইনসিডেন্টটাই একটা আনকমন কিছু ওদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসবে, এবং এমন একটা কিছু আনকমন জিনিস যেটা ওদের কাছে মোস্ট ওয়েলকাম একটা ইনসিডেন্ট ছিল, দ্যাট দে হ্যাড বিন হ্যাঙ্কারিং আফটার সো ফার, যেটা নিয়ে ওরা কবে থেকে দেয়ার হার্ট হ্যাড বিন ইয়ার্নিং ফর সো ফার, এতদিন ধরে যে আকুতিটা ওদের হৃদয়ে ছিল, দে মাস্ট হ্যাভ সাম রিলেশনস, দে মাস্ট হ্যাভ সাম মোর প্লেমেটস, দে মাস্ট হ্যাভ সাম ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার. It would have been very nice thing if they had some cousins, uncle, aunt, etc., etc., and they would get it only because of a very common incident. A nice incident will be described here in Unit 3. Just try to understand what I am saying to you. A month later, a letter came for father. মাসখানেক পরে বাবার কাছে একটা চিঠি এলো. Our father got a letter from somewhere after a month or so. You must feel it was an uncommon incident. It was a unique thing in their lonely lives, because they would seldom get letters from others, because they had no relations, and the mainland people knew that they would come back at the beginning of winter, so they had no need to write letters to them. So it was a unique thing in their lives that his father got a letter from somewhere. After he finished reading it, father completed reading the letter. Father went through the letter very quickly, eagerly, perhaps with a bit anxiousness also. Who had written letter to him? And when he finished reading it, his eyes looked as if he had been crying. Somehow we find that father's eyes were absolutely mournful, filled with tears. It looked as if he had been crying while reading the letter. His eyes became moistened. ভিজে ভিজে লাগছে চোখটা, যেন মনে হচ্ছে তিনি চিঠিটা পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন, তার চোখে জল এসে গিয়েছিল. And then father asked his children, "Do you want to know what became of your kite?" He said, তোমরা কি জানতে চাও তোমাদের ঘড়িটার কি হয়েছিল? ঘড়িটা কোথায় গিয়েছিল? তুমি জানতে চাও? You informed me that your kite snapped. But after that, none of us knows what happened to it. But now I can tell you what happened to your letter. Then he sat down beside us. After that, he sat down just near us and told us the whole story, and we came to know the entire incident from his mouth. What had happened to our letter, to our kite. Father had a brother and a sister. বাবার
এক ভাই আর একটা বোন ছিল। Father had a brother and a sister. That means we also had relations, but that we did not know. He had quarreled with his brother and left home. Just try to understand the grammatical aspect here. Father had a brother and a sister. This sentence is in simple past. But the next sentence, he had quarreled with his brother and left. That is in past perfect. Why is there the change? Because father had a brother and a sister. This is the story is being told in past tense. So this is also in past tense. But father, the quarreling with his brother was was an incident that had been that had occurred even in past, in older days. That is why it is in past perfect. গল্পটা বলা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে। তাহলে বাবার ভাই বোন ছিল, এটা তো পাস্ট। কিন্তু তাদের মধ্যে ভাইয়ের সঙ্গে বাবা ঝগড়া করেছিলেন সেটা তো অলরেডি হয়ে গেছে। ভাই বোন তো এখনো আছে, ঝগড়া তো আগে হয়ে গেছে। আমরা জানি পাস্টেরও পাস্ট হলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট হয়। আমি কেন এটা প্রিসাইজলি বলতে চেষ্টা করছি তোদের, কেননা তোদের রাইটিং খাতা দেখতে গিয়ে আমি একটা জিনিস খেয়াল করি, তোরা অহেতুক পাস্ট টেন্স ইউজ করিস, কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করিস, আর অহেতুক পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করিস। কেন করিস এ তোরা নিজেরাও জানিস না, কিন্তু করে ফেলিস। মনে রাখতে হবে যে ঘটনাটা অলরেডি ঘটে গেছে তার এই মুহূর্তে কোনো ইমিডিয়েট ইফেক্ট নেই, সেটা পাস্ট টেন্স। আই গট আ লেটার ইয়েস্টারডে, আই হ্যাভ গট আ লেটার ইয়েস্টারডে নয় কিন্তু। আর পাস্টেরও আগে যদি কিছু লেখা ঘটে থাকে তাহলে সেটা তখনই পাস্ট পারফেক্ট, নতুবা নয়। The father informed us that he had quarreled with his brother and left home. That somehow, for some reason, he had a bad quarrel. He had had a bad quarrel with his brother. He had some bad relations. He had some bad relations with his brother. He had fallen into his brother, and out of anger, in intolerable anger, indomitable anger, irresistible anger, he also left his home, leaving his brother and sister alone. Years afterward, he felt sorry. You know, my boys, it can also happen in your lives. Sometimes we became angry. Anger is an emotion. You know, anger is an emotion like anything else. যতগুলো অনুভূতি আছে ততগুলোই আবেগ আছে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। Then what is the difference between emotion and feeling? অনুভূতি আর আবেগের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? কোনো একটা বিষয়ে একটা অনুভূতি একটা মানুষের হয়, কিন্তু যদি কোনো বাইরেকার কোনো প্ররোচনায় বা ভেতরের কোনো কারণে, আমাদের ভেতরের কোনো কারণে সেই অনুভূতিটা সাংঘাতিক তীব্র হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে আবেগ বলে। এখন দেখ, তীব্র জিনিস কখনো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই না? ইট ক্যান নট লাস্ট ফর আ লং টাইম। একটা ঝোড়ো হাওয়া তো সর্বক্ষণ বইছে, এই প্রকৃতি তো সর্বক্ষণ বইছে, ঝড় কি সর্বক্ষণ বয়? সে সামান্য কিছুক্ষণ 15-20 মিনিট বয়, তারপর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তা ইমোশন হচ্ছে ওই ঝড়ের মতো। তো আমরা কোনো কারণে, ধর তোর পাহাড় দেখে, তোর পাহাড় চূড়া দেখে, বরফাবৃত পাহাড় চূড়া দেখে, পিক
covered with snow, তোর খুব ভালো লাগে। তোর গতকালও ভালো লাগতো, আজকেও ভালো লাগে, আগামীকালও ভালো লাগবে। যতবার কোনো স্নো ক্লাড পিকের কথা তোর মনে হবে, ইউ উইল ফিল হ্যাপি। এবার তুই জীবনে প্রথমবার একটা পিক দেখছিস যখন, তখন মানে আরে বাস কি সুন্দর, দ্যাট ইজ ইমোশন। It will not stay for a long time, but your feeling, the feeling of happiness after seeing a peak will last forever. Okay, that is the difference between emotion and feeling. The father got angry with his brother. Father had got angry with his brother, and he had fallen into his brother. He had quarreled with his brother and left home. But after many years, after some years, he felt sorry when his anger came down. He felt absolutely repentant for what he had done. He did not consider that he had done well. Rather, he considered that it was a wrong on his part, because as an elder brother he had not done his duty correctly. He had left his brother and sister alone. It was not a task, a work of a dutiful elder brother. So he felt repentant. And when he went back, he went back to their house. But when he did so, when he went to their house, he found his brother had died. It was a pity. He found that his brother, who he had quarreled with, was no more on this earth. He had passed away. And he couldn't find his sister. And what is more sorrowful, that he couldn't find his sister. His sister, after being alone, after the death of his brother, went away somewhere where Canada is a very large country. How he could find his sister? Okay, my boys, today we have to complete our study here, and we shall continue reading Unit 3 next day. Goodbye.